task upon this earth is to protect the heart of nature, the very antithesis of which is the intrigue spun by demons and directors of the dead. Hence my involvement in SOZIALE. You see, my one desire is to witness a world in which every mother looks around her and purrs with calm contentment, for she knows that her chicks or children, her cubs or calves, will grow up without knowing the meaning of menace, the enfeeblement of fear. To my great regret, none of them purr as yet. Erzählt mir doch bitte mehr über euren Katzentrick. Oh, but that's not a trick. It's a blessing. Or does it surprise you that I enjoy taking a feline guise? Such magic is a gift, Hunter. To tread upon the realm of instinct, even articulate speech, perhaps humanity's greatest asset, cannot give expression to something so inextricably innate. To be out in the night, to stalk on silent paws and hunt with only the moon as your witness, you couldn't possibly imagine the thrill. Okay, das ist ein bisschen crazy, aber... But of course it's handy to speak in more than meows. And I couldn't brew potions or make machines without opposable thumbs, this I freely admit. Let's just say I have found a way to enjoy the best of two worlds. Ist es nicht gefährlich, sich so zu verwandeln wie ihr? Was, wenn ihr in einer anderen Form stecken bleibt? Oh, that'll never happen. Granted, a witch could make the polymorph permanent if she'd enchant me in my cat guise, but I'll just have to be careful around witches, won't I? Okay. I'm my own wizard, you know, and I don't intend to become anyone's familiar. Lasst uns über Quellenjägergeschäfte reden. By all means. Lasst uns über Jakes Ermordung sprechen. Of course. I hope your investigation fares well. Was ist in der Mordnacht geschehen? I can but piece together what few morsels fell from the grapevine into a rather disappointing meal, I'm afraid. They say a woman arrived in the King Crab Inn sometime after midnight. She retired to a room on the ground floor where she was soon joined by a man who had been nursing the same cup of wine for hours. I say man and woman because both of them were cloaked and recognized by none. About an hour later, another figure arrived, headed for the same room. Soon after, a terrible commotion erupted and the thundering light of magic was witnessed by the few remaining patrons. It took a while for the landlord to pluck up the courage to enter the mystery room. When finally he did, he found Jake there, dead. Oha. How and why he came to be there, no one knows. But I had a good look around the scene of the crime before the Legion barred anyone from entering. The traces of magic I felt were vile. Source, no doubt. Wer sind eurer Ansicht nach die Verdächtigen? I myself have none. Even though the rest of the town has already mentally tried and convicted Jake's wife Esmeralda. Ja, was wissen wir? Now it may well be established that she is in fact the guilty party. I'm not claiming that I'm certain she's innocent, but let's just say that if I really thought this murder case would be so very easily resolved, I wouldn't have sent for source hunters. Gibt es noch mehr, das ihr mir über die Fremden erzählen könnt, die scheinbar mit den Orks gemeinsame Sache machen? I can't say much more, but that they're madmen. All the more dangerous to us because of their alliance with what should be a natural enemy. You won't see me teaming up with a terrier in a hurry. Ja, ein paar Fragen, was heißt hier? And what might those be? Was können wir gegen die Untoten tun, die SOZIALE bedrohen? Those who are raising the dead dwell among us. They simply must be.
But even though I've spent many a night leaping from tree to rooftop, watching on as citizens stagger home from the inn or simply burn the midnight oil, I haven't spied a single soul worthy of true suspicion. The enemy is wily. They know us better than we know them, and they've found ways to avoid both detection and distrust. Yet I am somehow convinced that you may succeed where the Legion and I have failed. Call it instinct. Ihr scheint ein kleines Org-Problem zu haben, nicht wahr? You have a flair for understatements, Hunter. I'm sure they are but a minor nuisance in the eyes of a born warrior. But to the Legion they are green-skinned death incarnate. Until they conclude what mischief they intend to see through, or, less likely, they are conclusively defeated, we can but bar the gates and hole up like mice while the cats are on the prowl. Wie habt ihr diese magischen Ballisten entworfen? Oh, a mere trifle for one with the intellect of a feline and the engineering skills of a human. You basically construct a classic ballista, add a 100% legally obtained self-regenerating source of destructive magic to it, and Bobcat's your uncle. Okay, ich bin mal weg. Alles klar, im Tagebuch aktualisiert. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Also was denn? Ein mysteriöser Mord. Tag 1, 20:53 Uhr. Aro erzählt uns in der Nacht von Jakes Ermordung... was in der Nacht von Jakes Ermordung vorgefallen war. Zwei vermummte Gestalten betraten, gefolgt von einer dritten, dein Zimmer. Kurz darauf konnte man Geräusche eines Kampfes hören. Als der Gastwirt nachsah, war der Raum zertrümmert und Jake lag einsam und verlassen tot auf dem Boden. Alles klar. Wir wissen also, wie es geschehen ist. Ja, jetzt ist eigentlich so der Punkt gekommen, wo wir ich denke mal, wo wir so langsam mal zum Tatort gehen. Der Punkt ist hier, guck mal, hier Aureus und Aru ist immer noch da. Die Questmarker werden auch erstmal da bleiben, weil die durchaus relevant noch sind, auch für eine längere Zeit. Aber was wir jetzt erstmal machen, ist nämlich eine ganz wichtige Person zu, uns ins Team zu holen, denn wir können nämlich noch 2 weitere Gruppenmitglieder uns holen. Und eine sollte die sein, die hier im Gitter drin ist, denn die hat nämlich eine ganz besondere Fähigkeit von Anfang an, die man später brauchen wird. Und die nur sehr schwer zu besorgen ist. Hey, Tull, I think. Hey, who's that then? Come on, stand where my good eye can see you. Easy, Tull. That's the source hunter you're talking to. Da seid ihr ja in einer interessanten Angelegenheit geraten. Ist die Frau in diesem Käfig gefangen? She may have the look of a woman if you squint hard enough, but she's no more than a wild animal. We got reports of a strange-looking outsider skulking through the town with her bow drawn. I found her crouched behind a tree, taking aim at a fat old rat trotting along the city walls. I tapped her on the shoulder to see what was what, and the beast startled like a wild cat and lunged right at me. Bit Tullia right in the face, she did. It wasn't pretty, and now it's got a chunk ripped off it to boot. Enjoy it while you can, Ver. There's not another legionnaire in the cohort that'll have you if I go rabid. Und was wird aus dieser zugegebenermaßen Fremden? Well, that's to be decided. She doesn't seem to be sick, despite Tully's moaning. We can't keep her here forever, but we can't well send her into the wilds again, can we? Vielleicht lohnt es sich, diese Fremde unter unsere Fittiche zu nehmen. Sie wird uns vielleicht nützlich sein, falls wir unsere Rückendeckung anvertrauen können. Dass wir ihr unsere Rückendeckung anvertrauen können. Genau, das machen wir nämlich auch, weil ich werde nämlich gleich mal zeigen, was für eine Fähigkeit hier ganz wichtig ist und die nämlich von Anfang an hat. Zumindest war das so gewesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zumindest war das so gewesen.
Perhaps it'd be worth taking this stranger under our wing. She'll likely come in handy if we can trust her to watch our backs. Am Ende mag sich ein furchtloser Jäger für unsere Ermittlungen als sehr hilfreich herausstellen. After all, a fearless hunter might prove quite useful for our investigation. Well, that's a relief, ain't it? We found a good home for her after all, Tull. So, siehst du es in unserer Gruppe? Heed me, Source Hunter. She's not good for anything more than cannon fodder. And don't turn your back on her when she's got that bow within arm's reach. Und wir dürfen sie jetzt mitnehmen. Sie läuft uns jetzt auch immer nach. Jetzt können wir noch mit ihr reden. Source Hunter, I have heard tales both grand and terrible about the world of humans. I myself was caged one moment and freed the next by our kind. In Home Forest, every creature acts according to the nature of its kind. Birds frighten easily, badgers fear little. But amongst men, there are no guarantees. About face! To the barracks! Not! Es gibt kaum etwas Veränderlicheres auf der Welt als ein menschlicher Verstand. Es ist die Quelle. Ein großer Schöner, großer Verzweiflung und all das ist dem Menschen einzugehen. Ja, das nehmen wir mal. Da gibt es dann keine Sprachausgabe, alles klar. Wir stecken jedes davon locker weg und bereiten uns auf alles vor. Auch ihr bei Ihr werdet merken, dass wir was zum Guten als auch zum Schlechten überraschen können. Alles klar, nehmen It is difficult for me to claim humanity as you do. I am still learning to see myself in the faces of those I meet. And those I meet do not always see themselves in me. It is strange to stand with one foot in the forest and the other in the city, Source Hunter. I am glad that now I have you standing beside me. So, wenn wir jetzt mal sie auswählen, dann sehen wir, sie ist durchaus auch Bogenschütze. Das ist normalerweise der Nachteil daran. Ich würde gerne eine Bogenschützin haben. Ja, alles klar, habe ich hier. Und sie ist es auch. Aber ich kann ja sie auf Armbrust umswitchen lassen. Also, dass sie dann eher Armbrust nimmt und auf Armbrüste geht und ich auf Bogen. Ne, ihr wisst schon, dass ich dann so beide Kombinationen habe und dass ich dann bei meinem Charakter, bei meinem Hauptcharakter nicht die Armbrust skillen muss, weil ich das ja mit dem anderen Charakter mache. Das ist durchaus vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht. Und hier haben wir auch die Fähigkeit, die ich meine, die wir für später brauchen, nämlich Tenebrium. Es gibt nämlich spezielle Waffen aus Tenebrium, die, wenn man diese Fähigkeit nicht hat, einen kontinuierlich Schaden verursachen. Und nur wenn man diese Fähigkeit hat, dann kann man diese Waffen tragen, um davon Schaden zu bekommen. Und mit Tenebrium-Waffen müssen wir später nämlich noch eine ganz bestimmte Aufgabe lösen, weil ansonsten kommen wir nämlich nicht weiter. Deswegen ist es ganz schön, wenn wir einen Charakter haben, der diese Fähigkeit schon von Anfang an hat. Das wäre nämlich geil. Und die hat sie nämlich. Das ist der Grund, warum ich sie eigentlich haben will. So. Jetzt werden wir uns aufmachen Richtung Tatort. Ich denke mal, in dieser Aufnahmesession werden wir noch nicht den Tatort komplett besichtigen. Sehe ich nämlich gerade, weil wir davor nämlich noch eine kleine Diskussion haben werden. Und wahrscheinlich reicht die Zeit dann nicht mehr aus. Aber vielleicht haben wir Glück. Achso, wenn ich speichere, dann halten die automatisch an. Das ist ja doof. Und der Typ wird uns nämlich gleich anlabern.
there. A moment of your indulgence, if you please. You are the source hunter, are you not? The hero the whole of SOZIALE is abuzz about. The talk of the town. The juiciest grape on the grapevine. Such a pleasure to meet you. A delight. Auf jeden Fall. Der Typ treibt zur Überheblichkeit, zur Übertreibung. In der Überheblichkeit, genau, auf jeden Fall. So, wir können mal gucken, was die so hat und wie viel Geld sie... Achso, wir haben insgesamt... gut, die hat gar kein Geld dabei. Ja, gut. No, scratch that. It is so much more than a delight. It is an intervention of fate. Yes, that's it. Fate has put me on this very spot, so I may tell you all about a most intriguing opportunity indeed. Und wer seid ihr? Mendius, at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. But what does a man of medicine do but mend what has first been broken? I saved lives, to be sure, but today I change them. Oh. Was die Gelegenheit angeht, die ihr erwähntet... Oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become better. To become the full extent of the promise that is locked inside of each and every one of us. So first of all, let me ask you this question. Do you like adventure? Aber natürlich, wie könnte jemand mit meinem Beruf anders darüber denken? Of course I do. How could someone in my profession not? Das stimmt, wir leben für das Abenteuer. Quite right. Adventure is what we live for. See here, you and I share the same passion. I never doubted it for a moment. The thrill of walking the unbeaten path. The rush of finding yourself in a goblin ambush, knowing you'll prevail nonetheless. Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage of a mere soldier. Now, between you and me, tell me truthfully, don't you sometimes wish you could earn more? Ich kann nicht behaupten, dass dem nicht so ist. Well, I can't say that I haven't. Ja, ein wenig mehr Gold nebenbei ist immer willkommen. Yes, some extra gold is always welcome. Indeed. Indeed, gold is always welcome. And among the fabulous five, gold flows as freely as water does to the sea. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? To be a source hunter must get frightfully dreary sometimes. Am I right? All those orders. Investigate this, retrieve that, and at the end of the day, what do you have to show for it? Wouldn't you prefer to call your own shots? Be your own boss? Naja, also, es ist keine Schande, Anweisungen zu befolgen, wenn der Dienstherr das Vertrauen verdient. There is no shame in following directives if your masters are worthy of your trust. Ja, das stimmt wohl. Wir dienen einer gerechten Sache, also warum sollten wir unsere Befehle nicht folgen? True enough. We serve a just cause, so why wouldn't we follow our orders? Come now. I refuse to believe such a uniquely skilled individual would settle for a puppet's role. Life's too short to spend it doing someone else's bidding. Am I right? Of course I am. And I could help you attain the dream, enact the change you deserve. And that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the King Crab, so that I could meet you and tell you about the marvel that is the Fabulous Five. The invitation to join is yours. Grab it. Ja, die Fantastischen Fünf wollen uns rekrutieren. Dann
erzähl mir mal ein bisschen mehr über die Fantastischen Fünf. Ah, the fabulous five. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers guild in Rivellon. Our mission, to better the world. Our mantra, to better ourselves as we do so. To realize our dreams and cleanse our souls. You'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course you would. And you can. Of course, if you still have questions, I shall answer them to the best of my abilities. But if not, how about we get started? Was machen Mitglieder der Fantastischen Fünf so eigentlich? What a gem of a question. Straight as an arrow, sharp as a switchblade. Most meritorious of you. Now then, to join the Fabulous Five is to join a fellowship, to join a fraternity, a sorority, a community. The title of Knight is bestowed upon you the moment you sign our waiver, and so it all begins. I shall be the one to give you your first contracts, and once the job is done, I shall see to it you get your fair share of the reward. Okay. Of course, should you spread the word, should you propagate the gospel of the Fabulous Five and thereby draw new knights into our fellowship, you will get a share of the reward from their contracts too. Isn't that wonderful? Geil. By now, the genial glow of the fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But did I say fellowship? I mean family. For like a family, we support one another, cheer one another, see each other through thick and thin, partake in glory and defeat. Work hard, fulfill contracts, enlist new knights, and swiftly shall you rise through the ranks. You will better yourself. You will better Rivellon. You will make the stars shine all the brighter. And you'll get fabulously wealthy in the process. What's not to like? Ja, dann möchte ich mich natürlich mal einschreiben lassen. Ne? Das hört sich voll gut an. Of course, of course, of course. All you need to do is sign this waiver, and just like that, snap! You're part of the family. All I need is your lovely little autograph. What do you say? Eine Gilde beitreten, die Welt verbessern, hier durch Gold kassieren. Verdienen, natürlich nicht. Kassieren, sondern verdienen. Wir verdienen das ja alles. Ja, ich bin dabei. Join a guild. Better the world. Earn a lot of gold. Yes, count me in. Ich auch. Mögen all die Reichtümer der Welt unser sein. And me. May all the riches in the world be ours. Marvelous. Magnificent. Oh, but what am I saying? Fabulous is the word. You may not realize it yet, but your fortunes, your very life is about to change for the better. So let us not dilly-dally. To business. Your first assignment is ready and waiting if you're ready and willing. Erzähl mir noch mehr über die Fantastischen Fünf. What more is there to say, my friend? You are one of us now. A proud member of the even prouder Fabulous Five. Glory be, for glory has found you. Ja, okay. Ja, dann was meine Aufgabe betrifft. Oh, it's a pretty straightforward task, this one. Now, in this town dwells a wizard. Ahu is his name, and he's a frightful eccentric. Scientific type, you know the kind. Favors reason over faith and all that. Not Fabulous Five material, him. His experimental weapons may keep a couple of skeletons away from the city, but many of his other researches failed, malfunctioned with tragic consequences. One of them was a big lumbering apparatus, a frightful automaton shaped like a giant made of steel. It was supposed to crush the undead by the dozens, piloted as it was by a trained legionnaire. But you can guess what happened.
Did it become sentient? Was it cursed? Whatever the cause, the thing relieved itself of its pilot and headed north towards a network of caves. Now ask yourself, what if it comes back? It could smash the city walls and claim 100 lives before being subdued. Luckily, there are those in this world who belong to the Fabulous Five. The braves who eat such monstrosities for breakfast. Go, my friend. Find this wizard's abomination and claim your just reward from Mayor Cecil in the name of our hallowed guild. Easy money. Okay. Easy money, hat er gesagt. Macht ihr euch keine Sorgen über die Untoten, die hier rumstreunen? They call the undead a problem, my friend. But those who know the ways of the Fabulous Five see no problems. They see opportunities. An enterprising spirit can wrench riches from cold dead rocks. Or from cold dead, full stop. Ich bin immer weg. So, unser Tagebuch wurde aktualisiert. Die Fantastischen Fünf, Tag 1, 22:35 Uhr. Ein Abenteurer namens Mendius bat uns, seiner Gilde, den Fantastischen Fünf, beizutreten. Wir nahmen an und waren gespannt auf unseren ersten Auftrag. Tag 1, 22:45 Uhr. Bürgermeister Cecil bat die Fantastischen Fünf, einen von Ahus Robotern zu zerstören, der durchgedreht ist und eine Höhle im Norden in Beschlag genommen hat. Mendius' erster Auftrag für uns ist, die Höhle zurückzuerobern. Geil. Ja, wir sind jetzt bei den Fantastischen Fünf. Und das freut uns doch sehr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir gehen mal rein. Wir gehen mal zum Tatort. Der ist hier, und mit dem Typen reden wir jetzt aber wieder legendär. Greetings, Source Hunter. I don't mean to hinder your investigation, but I can't open this door for anyone who hasn't received Captain Aureus' explicit approval. Ich habe mit Aureus gesprochen. Lass mich bitte hinein. Not exactly the friendliest bloke, the Captain, is he? Well, your reward for getting your ear chewed off is a waltz through the town's finest magical murder scene. Enjoy. Er hat die Tür geöffnet und wir dürfen hinein. Wir gehen hinein. Source? What happened? Is this a dream? I don't think so. That stone, somehow it sent us flying into the stars. Wir sind am Ende der Zeit. Und wie ich hier sehe, haben die durchaus in einer Enhanced Edition das Gebiet ein bisschen neuer gemacht. Ich glaube, das war damals, glaube ich, noch nicht so, dass man hier bei so einem komischen Feuer auftaucht, sondern dass man direkt da oben dann auftaucht. Das ist ja lustig. Das finde ich schön, dass sie hier so ein bisschen was verändert haben. Wenn das denn hier eine Veränderung ist. Das finde ich gut. Ja, aber das war's auch schon mit Divinity Enhanced Edition. Die Aufnahmesession ist vorbei. Ich lese sie mal kurz hier weiter vor. Und zwar ein mysteriöser Mord. Tag 1, 22:59 Uhr. Wir begaben uns an den Tatort im Gasthaus zur Königskrabbe, wo Ratsmitglied Jake ermordet worden war. Obwohl noch Blutspuren davon zeugen, welches Gemetzel sich dort zugetragen haben muss, können wir uns erst ein endgültiges Urteil erlauben, wenn wir die Leiche des Ratsmitglieds inspiziert haben. Da sind wir aber leider gerade wegteleportiert worden. Mehr gibt es aber hier erstmal nicht. Ich dachte, die würden schon darüber reden, wo wir gerade uns aufhalten, aber das tun sie noch nicht. Wir sind durch. Nächste Session geht's weiter mit Divinity Enhanced Edition hier im Ende der Zeit.